Hello everyone. This is chapter 20 and it is on elasticity. And we said we have four types of elasticity, and the first one is price elasticity of demand. When we say price elasticity of demand, so we are talking about the relationship between changes in price and changes in quantity demanded of the product. So the price of the product and the quantity demanded of the product. How the changes in the price affect the quantity demanded of the product. So we said in the price elasticity of demand has 5 cases, which are elastic demand, inelastic demand, unit elastic demand, perfectly elastic, and perfectly inelastic. We talked about these 3, and we will talk about these 2, perfectly elastic and perfectly inelastic. Perfectly elastic is the same as elastic demand, and perfectly inelastic is the same as inelastic demand. But the only difference this one is perfectly and this one is perfectly. So what do they mean? So this is perfectly elastic demand. طبعا perfectly elastic وال perfectly inelastic يعني are in theories only. يعني they don't happen in real life. We don't have real examples for these two, for perfectly elastic and for perfectly inelastic, but we need them in economics to understand the theory of elasticity more and more. So perfectly elastic, see the graph or the curve for demand, it is horizontal. When the demand curve, we know that the demand curve is what? Downward sloping, because the relationship between price and quantity demanded is what? Inverse. But in perfectly elastic demand it is horizontal موازي للx axis. So what does that mean? إنه we have only one price and we have infinite what? Quantity. يعني مثلا هذا متى يحصل؟ في البرودكت اللي تكون يعني luxurious product, we don't need them for يعني life, like let's say pizza مثلا, for example. Not like water. Water is a necessity. If you don't drink water, so يعني you cannot continue what? Living. بغير البيتزا مثلا. فمثلا إذا تغير سعر البيتزا a little bit, very little change in price, what will the quantity demanded, what will happen to the quantity demanded will change dramatically. So a small percentage change in price causes an extremely large percentage change in quantity demanded, from buying all to buying nothing. هنا مثلا هنا perfectly what? Inelastic demand. هنا شو يحصل البرايس تغير مثلا 10%. طيب the change in quantity demanded is 0. فشوفوا معانا هنا it is vertical. إيش معنى vertical؟ يعني 0 change in quantity demanded but the price is changing. هذا متى يحصل؟ في drugs that are important for living. يعني مثلا تخيلوا إنه if you don't buy this drug you will die. So مهما غير صاحب الشركة هذه سعر الدرug, سعر المدسن, فالquantity demand ما بتتغيرش, بتشتري الكمية اللي إيش تحتاجها. So the change is 0. فالطلاب هنا يتلخبطوا. Not the quantity is 0, the change is 0. فمثلا تخيل نفسك صاحب الشركة, غيرت السعر, رفعت السعر بنسبة 50%. يعني كان سعر مثلا الكرتون مثلا $100, الآن $150. فكانوا يشتروا منك زمان, كانوا يشتروا منك 100 كرتون,
الآن لما رفعت السعر بنسبة 50%، الآن أصبح $150، يشتروا كمان 100 كرتون، فكم التغير في ال quantity demanded is 0. So the change is 0. فبيكون معنا change in price 50% and the change in quantity demanded 0%. Why? Because the product is very important for living. If you stop buying this or if you مثلا قللت كمية الشراء من هذا الدرج you will مثلا die. ف ال perfectly inelastic demand is for very important or for necessities, very important products for life. فطبعا هذا is not happening in reality or in real life. Why? Because we have competition. مثلا في مثلا عدة شركات تصنع مثلا علاج سرطان not only one. فإذا مثلا هذا الشركة غلت بتروح لوين؟ للشركة الثانية وهكذا. ف this is only in theories. So perfectly inelastic demand vertical has vertical demand curve, while a perfectly elastic demand has horizontal demand curve. طيب what about the ED؟ لما نحسب ال ED طبعا ال perfectly elastic وال perfectly inelastic ما تدخلش في المسائل، بس عشان تفهموا ال ED دايما تساوي infinity. طيب in mathematics ايش معنى infinity؟ أي رقم على زيرو يساوي ايش؟ infinity. فتتذكروا هذه الفورميولا هذه اللي هنا إذا كان التغير في الكمية 10% والتغير في السعر is let's say يقارب الزيرو مثلا 0.1، ايش بيكون الناتج؟ infinity. هذا درسوه في النهايات في ثالث ثانوي. infinity يعني ايش؟ لما يكون معنا عدد على ايش؟ على زيرو. فالتغير في البرايس very ايش؟ small changes in what؟ in price. فأنت مثلا رفعت السعر بنسبة صغيرة جدا ما تأثرش، مثلا بنسبة 0.1%، ولكن ال quantity demanded اتغيرت بشكل كبير. ليش؟ لأنه مثلا البرودكت تبعك luxury very luxurious مثلا product or we have many substitutes. فمثلا أنت رفعت سعرك مثلا الآن أبيع زبادي ب100 وسعره ب100 بالسوق، أنا رفعته ل110 ريال 105 ريال مثلا، فكم الزيادة؟ نسبة الزيادة صغيرة جدا. والبقال اللي جنبي تبيعه ب100، نفس الزبادي بالضبط، نفس الشركة، نفس البرودة، نفس everything، نفس المكان اللوكيشن، نبيع بنفس المكان، فأنا أبيعه ب105 واللي جنبي بيعه ب100، نفس تاريخ الإنتاج والانتهاء وإلى آخره. فالناس بيشتروا مني ولا منك؟ بيشتروا من أكيد منك، لأن أنت تبيعه ب100 وأنا أبيعه ب105. إيش بيحصل للمبيعات تبعي؟ بتنزل بشكل رهيب. فكون مثلا نزلت المبيعات بنسبة 50%، أنا قللتها بنسبة 0. مثلا 1. زيت السعر بنسبة 0.1 والمبيعات تبعي انقصت بنسبة مثلا 90%. فكيف؟ شوفوا huge change in quantity demanded over small very small change in price. هذا ايش يسبب لنا؟ ايش يساوي النتيجة؟ infinity. فهذا نسميه perfectly elastic demand. والعكس صحيح متى يحصل؟ هنا هذا ايش؟ perfectly inelastic demand يكون vertical والED يساوي 0. شوفوا هنا معانا ايش معنى 0؟ مثلا you are the only one who sells مثلا cancer drug، معك انت الشركة الوحيدة في العالم اللي تبيع علاج للسرطان، فانت مثلا رفعت السعر بنسبة 50%، خلوها 20%، رفعت السعر بنسبة 20%، يعني بيكون هنا 20%. هنا بيكون ال quantity demanded ما بتتغيرش، حتى لو رفعت 20% الكمية ما تغيرتش، يشتروا نفس الكمية اللي كانوا يشتروا منك. المفروض ايش يحصل لل quantity demanded؟ المفروض ان ال quantity demanded تقل، ولكن لأن ال product is the only one and it is very important for living so the change is 0. كانوا يشتروا منك 100 قبل ما ترفع السعر، بعد ما رفعت السعر كمان يشتروا منك
100 كرتون مثلا، فالchange the percentage change in quantity demanded is 0. فبيكون معنا 0 over 20%. إيش بيكون الفاينل answer؟ بيكون 0%. فدائما لما يكون ال ED equal 0 هذا معناه إنه إيش نوع الديماند على هذا المنتج perfectly inelastic demand. perfectly inelastic demand. And the most famous and used example for this type اللي هو perfectly inelastic demand is drug. So هذه خلاصة أنواع الإيش Elasticity of Demand. لما يكون ال ED أكبر من 1 Elastic، أقل Inelastic يساوي 1 unit Elastic. لما يكون infinity، إيش معنى infinity؟ يعني a number over 0. perfectly elastic هنا perfectly inelastic لما يكون ال ED 0. so لما يكون infinity quantity demanded is extremely responsive to even very small changes in price. هنا تذكروا مثلا البيتزا مثلا، أو مثال الياغرت، مثال الزبادي. يعني لما غيرت very small change in price، التغيير في البرايس كان 100 لأن بعته ب105. يعني change very small change in price. إيش اللي سبب لنا extremely what change or very huge change in quantity demanded. هنا تذكر مثال الدرج على مثل علاج السرطان. quantity demanded does not change as price changes. إيش معنى does not change؟ يعني zero change in quantity demanded as much the price changes.